1-2 मिनिटांमध्ये आपण लेक्चरला सुरुवात करू. 1-2 मिनिट वेट करा. एक एक 2 मिनिटांमध्ये आपण आता सुरू करणार आहोत.
सर एक्झामचा डिसिजन काय झाला? MCQ पद्धतीने होणार आहेत का एक्झाम? नाही नाही, ऑफलाईनच होणार आहेत. आपल्या पूर्वीचा जो काही पॅटर्न होता त्यानुसार. तुम्ही कालचा कॉन्टॅक्ट सेशन काल किंवा अगोदरचा कॉन्टॅक्ट सेशनला नव्हता काय? तेव्हा तुम्ही सर सांगितलेले की 2 दिवसांनी सांगणार आहे म्हणून. नाही, 2 दिवसानंतर सांगणार असं बोललो होतो मी. अं, खरं काय झालंय, परवाच एक नोटिफिकेशन आलं होतं विद्यापीठाचं, की त्यामध्ये काय सांगितलं होतं की म्हणजे वारंवार विचारणा संघटना किंवा इतर ठिकाणावरून होत आहे की UGCचे आपले सॉरी की एक्झाम कशा पद्धतीने होणार. त्याच्यासाठी एक्झामिनेशनने डायरेक्ट त्यांनी नोटिफिकेशन काढलं की पूर्वीप्रमाणे ऑफलाईनच एक्झाम होणार आहेत आणि जो पॅटर्न आहे एक्झामचा तर तो प्रचलित म्हणजे कोरोनाच्या अगोदर ज्या पद्धतीने होतं त्याच पद्धतीने होतील असं कालचं एक नोटिफिकेशन पेपरला पण दिलेलं आहे बातमी त्यास विद्यापीठाकडून. ओके सर. मग सर बुक अवेलेबल होणार नाहीत का आम्हाला? 1-2 दिवसात बुक अवेलेबल होतील. 27 तारीख ऑलरेडी मी ग्रुपवर मी बी मेसेज टाकलेला, मी हे सेंड केलेला होता. सर एक्झामची डेट काय असेल तरी साधारण? 15 मे नंतर. ओके. ओके, आता आपण सेशन स्टार्ट करून लास्ट लेक्चर वी डिस्कस युअर सिलेबस. ओके, लास्ट लेक्चरला आपण सिलेबस संबंधी चर्चा केलेली होती. मी PPT शेअर करतो, त्यानंतर आपण लेक्चरला स्टार्ट करू. सर्वांना गुगल फॉर्मची जी काय अटेंडन्स लिंक आहे ती चॅटबॉक्समध्ये सेंड केलेली आहे, तर सर्वांनी अटेंडन्स देणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर यूट्यूब लाईव्ह लिंक मी चॅटबॉक्समध्ये सेंड केलेली आहे, त्याचबरोबर ग्रुपच्या माध्यमातूनही सेंड केलेली आहे. तर सर्व विद्यार्थ्यांना ज्यांना वेबएक्स वरून जॉईन होता येत नाही त्यांनी ते असे विद्यार्थी यूट्यूब लाईव्हच्या माध्यमातून सेशन अटेंड करू शकतात. तर बुक्स उद्या अवेलेबल होणार ना कॉलेजवर? हां, कॉलेजवर स्टडी सेंटरनं आपल्या बुक्स जे काय आहेत ते अवेलेबल होतील. आज आपण ॲडव्हान्स अकाउंटन्सी पेपर 7 कॉस्ट अकाउंटिंग त्या संबंधी चर्चा करणार आहोत. हा सिलेबस वेगळा आहे. ऑलरेडी वी डिस्कस सिलेबस. In this session, we want to discuss on unit number 1, basic introduction of cost accounting. Okay, these are outline of lecture: introduction of cost accounting, evaluation of cost accounting,
Important key term: costing, cost accounting, cost accountancy, cost accounting concept, cost object, cost unit, cost center, and profit center. Element of cost: there were material, labor, expenses, overhead. Role of cost accountant, classification, and finally we want to conclude this unit. There is some learning objective. First one is there to identify the types of accounting, to identify to differentiate between cost accountancy, cost accounting, and costing, to identify the element of cost, to know the role of cost accountant, to learn cost and classification of cost. सर्वांना आवाज येतो माझा प्रॉपर? हो सर. ओके. आता आपल्यापैकी जे विद्यार्थी जॉईन आहेत त्यांना काय माहित आहे किंवा कॉस्ट अकाउंटिंग मीन्स व्हॉट किंवा कॉस्ट संबंधी किंवा कॉस्ट अकाउंटिंग हा विषय का महत्वाचा आहे? व्हॉट इज इम्पॉर्टन्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग? कोण सांगू शकतं कॉस्ट अकाउंटिंग हा विषय का महत्वाचा आहे किंवा त्याचे कॉस्ट अकाउंटिंग या विषयाचा काय उपयोग आहे आपल्या ॲज अ कॉमर्सचे विद्यार्थी म्हणून? कोण सांगू शकेल काय महत्व आहे? सर पर्टिक्युलर प्रोडक्टचा कॉस्ट किंवा काही प्रोजेक्टचा कॉस्ट एक करतात ना म्हणजे Yes, as a commerce graduate, we should know cost accounting, and for the estimate cost of particular product, प्रोजेक्ट या और yes, प्रोजेक्ट project or business, we should know cost accounting, how we can decide the cost, how we can calculate the cost. All these things we may learn through this subject, that is cost accounting. And suppose we want to do career as a cost accountant, we should complete ICAA. Otherwise, there is one course is there, CMA is there. That is same ICAA. There is collaboration between Indian Institute of Cost and Cost Accountant and Australia. One foreign institute is there, that is Australia based, and there is collaboration, and they form one course, that is CMA, Cost and Management Accounting. We may complete particular course. Definitely we get any professional opportunity. We may start any consultancy, and definitely we get any job in any MNC company. Okay, and there is broad or huge opportunity in this subject in career point of view. And we should know how we can decide the cost, how we can calculate the cost through this subject, that is cost accounting. Generally, we can classify accounting in financial accounting and management accounting. Okay, then management accounting. In management accounting, there is another branch, that is cost accounting. Because why cost accountant and cost accounting helps to take managerial decision. Okay, that's why we can this branch we may consider in management accounting. There is differentiate between cost accounting versus financial accounting is there. We should know nature of financial accounting and cost accounting. In financial accounting, what happens? There is classify, record, present, and interpret financial data. In cost accounting, there is classify, record, present, and interpret in significant manner the material, labor, and overhead cost. Means whatever expenses incurred for the produce particular production, that all expenses we may record in cost accounting. Okay. Then primary users of information. Financial information we may publish or disclose to our stakeholders. But in term of cost accounting, just we may provide information to internal party or our higher authority, which may take the decision on the basis of that data. Accounting system, there is a double accounting system in financial accounting. There is no best.
Means whatever techniques method in particular organization, we may use that. म्हणजे आपण मॅनेजमेंट कॉस्ट अकाउंटिंग मध्ये अशी पर्टिक्युलर कोणतीही अकाउंटिंग सिस्टम नाही, परंतु तिथं आपण जनरल अकाउंटिंग सिस्टम जी आहे, जनरल लेजर एंट्री वगैरे तर सम आहेत, सारख्याच आहेत, परंतु इथं थोडासा स्कोप आहे. ॲज पर रिक्वायरमेंट ऑफ मॅनेजमेंट वी मे मेंटेन दी रेकॉर्ड. Characteristic accounting principle compile with GAAP means we want to follow the accounting standard. In cost accounting there is accounting standard also is there, and we want to follow that standard. Analyze the profit, disclose the net profit or loss of the business as a whole. Disclose in term of cost accounting, disclose profit or loss of each product, जॉब सर्व्हिस अँड डिव्हिजन. म्हणजे आपण प्रत्येक प्रोडक्टचं प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट, लॉस किंवा एक पर्टिक्युलर जॉब असेल त्याचं पर्टिक्युलर जॉब पासून होणारा लॉस किंवा प्रॉफिट आपण डिस्क्लोज करतो. युनिट ऑफ मेजरमेंट, ऑल इन्फॉर्मेशन अंडर फिनान्शियल अकाउंटिंग इज ऑन टर्म ऑफ मनी. In cost accounting, apply any measurement units beside the monetary unit, that is labor hours, machinery hours, etc. Time span for the definite period, prepared whenever need. Means as per requirement we may prepare cost accounting, we may estimate the cost, we may record the cost transaction, cost of particular product or particular goods or things. These are basic difference between cost and financial and cost accounting. Okay. Then we want to introduce the cost accounting. The business need continuous information regarding cost of business activities to plan accurate for the future, to control business result, and to make proper appraisal of the performance of person working in organization. Means for the cost accounting, we want to take continuous information from the cost accountant to fulfill the organization goals, require detail about the cost incurred and benefit revenue obtained which provided by the cost accounting and management accounting. In 15th century, Luca Pacioli introduced double entry accounting system. 17th and 18th century emerged small branch, that is costing in French and German. In 20th century, defense personnel employed at Kolkata in India. म्हणजे सर्वप्रथम इंडियामध्ये केव्हा कॉस्ट अकाउंटिंग यूज केलं? 20th सेंचुरीमध्ये कोलकातामध्ये जे एक डिफेन्स पर्सनल एम्प्लॉईड असे एक असोसिएशन होती, त्यांनी ही कॉस्ट अकाउंटिंग कन्सेप्ट पहिल्यांदा अप्लाय केलेली आहे. In 1959, established ICWAI, Institute of Cost and Works Accountant of India, for the how to implement, how to apply cost accounting in business. For the detailed understanding of cost accounting, we have to refer some definition. First definition is there: cost accounting as a tool of management, provide management which details record of cost relating to products, operation or function. It is estimated future cost for planning purpose or actual cost for evaluating performance. Just we have to read this definition in carefully. Cost accounting as a tool of management. We can say cost accounting is a tool of management, provide management with detailed records of cost relating to product. म्हणजे एखाद्या पर्टिक्युलर प्रोडक्टची कॉस्ट किती आहे त्याचं डिटेल रेकॉर्ड हे कॉस्ट अकाउंटिंग मध्ये आपल्याला मिळू शकतं. ऑपरेशन और फंक्शन, इट एस्टिमेटेड फ्युचर कॉस्ट फॉर प्लॅनिंग पर्पज और ऍक्च्युअल कॉस्ट फॉर इव्हॅल्युएटिंग परफॉर्मन्स. म्हणजे आपण ज्यावेळी कॉस्ट एस्टिमेट करतो, यू मे रेफर वन कॉस्ट शीट. You want to decide actual cost of product, then we may decide price of particular product, and after when we decide selling price, afterward we may that product ready for sale. Okay.
All these things we may learn in next session. Okay. Then for the understanding cost account, the subject of cost accounting, we have some clarification of some terminology. That is first one, cost. What is meant by cost? It is a measurement in term of money. Cost means what? It is measurement in term of money, which amount of resource used. That is material, labor, expenses for production of goods and rendering services. म्हणजे एखाद्या वस्तूच्या उत्पादनासाठी जे काही आपण रिसोर्स यूज करतो त्यामध्ये जे काही रॉ मटेरियल असेल, मनुष्यबळ असेल किंवा वेगवेगळे होणारे खर्च असतील, हे सर्व एकत्रितरित्या आपण एखाद्या वस्तू व सेवाचे उत्पादन करण्यासाठी जो येणारा खर्च आहे, तो खर्च म्हणजे आपण त्याला आपण इंग्लिशमध्ये कॉस्ट म्हणतो. ओके. त्यानंतर कॉस्टिंग. कॉस्टिंग म्हणजे काय? फॉर दी असर्टिंग दी कॉस्ट, म्हणजे एखाद्या प्रोडक्टची कॉस्ट ठरवण्यासाठी ज्या ज्या मेथड्स किंवा टेक्निक्स आपण यूज करतो, त्या सर्व टेक्निक्स जे आपण अप्लाय करतो त्यालाच आपण कॉस्टिंग असं म्हणतो. कॉस्टिंग मीन्स हाऊ वी कॅन डिसाइड, हाऊ वी कॅन एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ पर्टिक्युलर प्रोडक्ट. ऑल दिस प्रोसेस we consider in costing. Then cost accounting. It is process. Cost accounting म्हणजे काय? It is process of accounting for ascertaining the cost. म्हणजे ही एक प्रक्रिया आहे, त्या एखाद्या वस्तूची किंमत ठरवण्याची ही प्रक्रिया आहे. Start with recording of income expenditure, ends with preparation of report, and finally cost accountancy. It is an application of costing and cost accounting, that is control and ascertainment of profitability. Then it is a science. Cost accountancy, we can say it is a science, that is scientific body of knowledge. Why we can say scientific body of knowledge? Because we suppose as a cost accountant, as a executive manager of particular company, we have to collect all information, all data for the taking decision related to particular product. म्हणजे समजा आपण एखादं प्रोडक्ट निर्माण करणार आहोत किंवा लॉन्च करणार आहे, तर त्या प्रोडक्टसाठी येणारा जो काही खर्च आहे आणि त्या खर्चाच्या अनुषंगाने त्या खर्चावर किंवा त्या घटकांच्यावर वेगवेगळ्या आपण वी आर पार्ट ऑफ सोसायटी और there is our government also form some policy, take some decision. At that policies, government decision affect on our production decision. That's why we want to, as a production manager, as a cost accountant, we want to collect all data and we want to analyze that data. And we have expertise how we can take the decision. That's why we can say, and there is some theories, some methods. That's why we can say cost accounting is a systematic body of knowledge. Then arts means how we can take the managerial decision, how we can decide the cost of particular product. And for this purpose, there is need require some scheme. For example, as a cost accountant, we want to take professional degree from the Institute of Works and Cost Accounting. That is our professional skill. We may know how we can estimate the cost. And that is our skill. And that is practice. That's why we can say cost accounting is science, arts, and practice. Means what? Practice means what? We want to continuously work in particular profession or business. There is three terminology: cost, cost accounting, and cost accountancy. Then what are the basic objective of cost accounting? First one objective is to determine the product cost. Okay, there is no need to explain again how we can determine the product cost. Then second objective is there: facilitate planning and control of regular business activity.
means we want to prepare the plan, we want to control all business activity, and for this purpose cost accounting, this is one of the prime objective of cost accounting. Then to supply information to decision, cost accountants provide information to their higher authority. It helps to take managerial decision. Then cost accounting concept. There is two concept, cost and another is cost unit. Cost means what? It is a measurement in term of money, which amount of resource used, that is material, labor, expenses for production of goods and rendering services. म्हणजे आपण एखाद्या वस्तू व सेवांची निर्मिती करण्यासाठी जो काही खर्च येतो त्याला आपण कॉस्ट म्हणतो. The amount of expenditure actually notional incurred in attributable to specified article, product or activity to ascertain the cost of specified thing or services. आता हे समजलं तुम्हाला कॉस्ट म्हणजे काय? कोण सांगेल कॉस्ट म्हणजे काय? Who won't tell me cost means what? वैष्णवी तुम्ही सांगणार आहे कॉस्ट मीन्स व्हॉट? कॉस्ट म्हणजे सर मी सांगू? बोला हर्षद. तर कॉस्ट म्हणजे एखादी कंपनी किंवा प्रोजेक्ट किंवा वस्तू त्याच्यासाठी जो काही खर्च किंवा जे काही लागते त्याच्याबद्दल जो हिशोब करतात त्याला कॉस्ट म्हणतात. Yes, short. म्हणजे इन शॉर्ट when we want to take in production एखादा आपण प्रोडक्ट salary वगैरे किंवा त्याचं जे रॉ मटेरियल घेतात त्याचा म्हणजे अप्रॉक्सिमेट आयडिया घेण्यासाठी ते कॉस्ट अकाउंटिंग करतात. Yes, मग कॉस्ट म्हणजे काय? तर एखादं पण प्रोडक्ट लॉन्च करणे, त्या प्रोडक्टसाठी लागणारं जे रॉ मटेरियल आहे किंवा इतर म्हणजे त्याच्यासाठी लागणारा कच्चा माल, त्याचबरोबर त्याच्यासाठी लागणारी मनुष्यबळ, त्याच्यासाठी येणारे इतर अनुषंगिक खर्च, या सर्वांचीच एकत्रित येणाऱ्या खर्चाला आपण कॉस्ट असं म्हणतो. देन कॉस्ट युनिट. Then we should know what is cost unit. CIME. Cost and cost defined as a cost unit as a unit of product or service in relation to which costs are ascertained. Cost unit are usually the unit of physical measurement like numbers, weight, areas, length, value, time, etc. Okay. In industry-wise cost unit, automobile we may count in unit numbers. Cement ton, transportation kilometer passenger, chemical liters gallon, steel ton, sugar ton in ton. Means that is measurement unit cost. How we can cost unit measure. Then cost center. Cost center is location, a person, a function, or an item of equipment group. Group of these for which costs are accumulated, cost center may be classified as follow. First one is impersonal cost. Impersonal cost include, हे बघा सर्वांनी काळजीपूर्वक ह्या टर्मिनॉलॉजी लक्षात ठेवा, कारण नेक्स्ट जो काही प्रॉब्लेम वगैरे सॉल्व्ह करण्याची जी काही हे आहे ते सर्व ह्या बेसिक गोष्टीवरून आपल्या लक्षात. इम्पर्सनल कॉस्ट सेंटर मीन्स व्हॉट? विच कन्सिस्ट ऑफ लोकेशन or item of equipment or group of these. For example, school, library, staff room, sport room, lab, etc. हे काय impersonal cost मध्ये आपण कन्सिडर करतो. पर्सनल कॉस्ट मध्ये विच कन्सिस्ट ऑफ पर्सन or group of person. For example, librarian, principal, coach,
लॅब असिस्टंट, हे सर्व आपण पर्सनल कॉस्ट सेंटरमध्ये कन्सिडर करतो. ओके मॅडम, लेक्चर चालू आहे. ओके. काय झालं, आता जर शेड्यूल करायचं झालं मॅडम तर डिस्टर्बन्स येतो, आणि मी सकाळचं शेड्यूल फर्स्ट इयरसाठी लावलेलं आहे, आणि ते वेबएक्सवरून कंटिन्यू करता येत नाही, कारण मग रिशफल केलं तर पुढचे एक 8 दिवसाचा आणि चेंज होईल. मग त्याच्यात त्या कामांमध्ये क्लासेस कामं दिलेली नाही. सांगा कामं काय काय केली का ओके. सकाळपासून उद्या वगैरे घेऊ शकताय का? चालतं, उद्या घे की. चालतं. Okay. Then operation cost center, which consists of machine and person carrying out similar operation. For example, advertisement, production, welfare, etc. These are operation cost center. Then process cost center, which consists of 107 ला specific fee भरणे. process or continuous of operation. For example, duration of oil. वैष्णवी कुंभार, जरा स्पीकर म्यूट करा. वैष्णवी कुंभार, पर्यंत लिहायचं ना. okay. Then cost accounting, cost object, it is an activity. आवाज येतो सर्वांना माझा? Yes, sir. Okay. Cost object, it is an activity or item or operation for which a separate measurement of cost is required. For example, the cost of operating the personnel department of a company, the cost of repairs job, and the cost of control. These are cost object. Personnel department, it is an activity or item or operation for which separate measurement of cost is required. Then profit center is there. It is an location or function where managers are accountable for sales revenue and expenses. Sales revenue and expenses. For example, division of company that is responsible for the sales of product. That is profit center. Then this is very important because all costing depend on this basic element of cost. In order to interpret the term cost correctly, to ascertain the cost with respect to cost center, the attached with the manufacturing process may be subdivided known as element of the cost. आता element of the cost मध्ये कोणते आहेत? मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट आणि एक्सपेन्सेस. आता याच्यामध्ये आपण क्लासिफिकेशन करू डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, त्यानंतर डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेन्सेस, इनडायरेक्ट एक्सपेन्सेस. आता एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, आता मटेरियल जे आहेत म्हणजे आता समजा फॉर एक्झाम्पल हे जे काही प्रोडक्ट आहे, कार आहे, या कारमध्ये जी कार बनवण्यासाठी जे काही मटेरियल लागलेलं आहे किंवा जे काय स्टील वगैरे इतर काही गोष्टी आहेत त्या आपण मटेरियलमध्ये कन्सिडर करू. त्यानंतर लेबर,
म्हणजे ही जी काही 4 व्हीलर स्टार्ट करायची आहे किंवा त्या संबंधी बनवण्यासाठी काही लेबर कॉस्ट ही इन्कर्ड झालेली असेल, त्याचबरोबर एक्सपेन्सेस, असं हे एकत्रित एलिमेंट ऑफ कॉस्ट. Then again we want to consider material cost. Material is a substance from which product is made. It may be in raw or manufactured state. It can be direct or indirect. म्हणजे एखादी वस्तू तयार करायची असेल तर आपल्याला काहीतरी साधन सामग्री किंवा रॉ मटेरियल आवश्यक असतं किंवा कच्चा माल आवश्यक असतो, आणि हा कच्चा माल आपण प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष असा क्लासिफाईड केलेला आहे. म्हणजे डायरेक्ट मटेरियल आणि इनडायरेक्ट मटेरियल. आता डायरेक्ट मटेरियलमध्ये कोणते काय कन्सिडर करणं आवश्यक आहे किंवा काय कन्सिडर केलं जातं? कॉस्ट ऑफ मटेरियल विच कॅन बी डायरेक्टली अट्रिब्युटेड टू दी कॉस्ट ऑब्जेक्ट इन इकॉनॉमिकली फिजिबल वे. म्हणजे आपण जी गोष्ट डोळ्याने पाहू शकतो की ही वस्तू ह्या प्रोडक्टमध्ये मिक्स केलेली आहे किंवा ह्या प्रोडक्टमध्ये कोणती वस्तू वापरलेली आहे, हे आपण डोळ्याने पाहू शकतो, त्याला आपण टच करू शकतो, स्पर्श करू शकतो, त्याला आपण डायरेक्ट मटेरियल म्हणू शकतो. फॉर एक्झाम्पल क्ले इन मॅन्युफॅक्चरिंग पॉट, म्हणजे आपण एखादं मटकं बोलतो ना, मटकं मातीचं जे मटकं बनवतो त्यावेळी माती ही त्या प्रोडक्ट मधली डायरेक्ट मटेरियल आहे, माती. ओके, क्ले इन मॅन्युफॅक्चरिंग पॉट. ग्लू इन बुक बाइंडिंग, म्हणजे जे बुक बाइंडिंग मध्ये जो काही लगदा बनवला जातो किंवा जे काही गम असतो ते त्या बुक बाइंडिंग मधील डायरेक्ट मटेरियल आहे. बॅटरी इन रेडिओ और मोबाईल, हे काही त्या प्रोडक्ट मधील डायरेक्ट मटेरियल आहे. फॉर एक्झाम्पल स्टील यूज इन मॅन्युफॅक्चरिंग दी ऑटोमोबाईल, म्हणजे ही कार जी आहे त्या कारसाठी आपण जे काही स्टील यूज केलेलं आहे त्याला आपण काय म्हणतो? डायरेक्ट मटेरियल. ओके, समजलं डायरेक्ट मटेरियल? ओके. त्यानंतर इनडायरेक्ट मटेरियल. इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट ऑफ मटेरियल विच कॅन नॉट बी डायरेक्टली अट्रिब्युटेड टू कॉस्ट ऑब्जेक्ट. इनडायरेक्ट मटेरियल आपण सहजपणे पाहू शकत नाही किंवा आपल्याला डोळ्यांना दिसत नाही ती वस्तू, त्या वस्तू एखाद्या प्रोडक्टमध्ये ती जी काय मटेरियल यूज केलेलं आहे ते आपल्या सहजासहजी डोळ्यांना दिसू शकत नाही किंवा आपण त्याला टच करू शकत नाही. अशा मटेरियल आपण इनडायरेक्ट मटेरियल असं म्हणू शकतो किंवा म्हणतो. बट कॅन बी अफोर्शनल और अब्सॉर्ब बाय कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट युनिट. लुब्रिकेटिंग ऑइल यूज्ड इन मशीन, म्हणजे एखादी मशीन किंवा आपली बाईक मुवमेंट होण्यासाठी इंजिन ऑइल आवश्यक असतं, परंतु ते आपल्याला दिसतं का? परंतु ती मशीन मुवमेंट होण्यासाठी किंवा स्मूथ रनिंग होण्यासाठी ऑइल आवश्यक असतं, ते इनडायरेक्ट मटेरियल आपण म्हणू शकतो किंवा म्हणतो. त्यानंतर हँडग्लोव्ज यूज इन मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ पॉट और पाणीपुरी. जे पाणीपुरी खाणारे आहेत त्या लोकांना माहिती असेल की ज्यावेळी पाणीपुरी खातो त्यावेळी पाणीपुरी ही प्रोडक्ट आहे, परंतु पाणीपुरी देण्यासाठी हँडग्लोव्ज यूज केले जातात, ते आपण त्या वस्तूचं इनडायरेक्ट मटेरियल असं म्हणू शकतो किंवा असं आपण म्हणतो. त्यानंतर कॉटन वेस्ट यूज इन मेंटेनिंग डिपार्टमेंट, म्हणजे काही जे मेंटेनन्स डिपार्टमेंट आहेत त्यांना काही वेस्ट कॉटन आवश्यक असतात, ते त्या प्रोडक्टची इनडायरेक्ट मटेरियल असं आपण बोलतो. सेम थिंग लेबर कॉस्टिंग. व्हॉट इज मीन बाय लेबर कॉस्ट? दिस इज दी कॉस्ट इन्कर्ड इन, म्हणजे आपण एखादी प्रोडक्शन बनवण्यासाठी आपल्याला मनुष्यबळाची आवश्यकता असते किंवा आपल्याला लोकांची आवश्यकता असते, एम्प्लॉईची आवश्यकता असते, ते लेबर कॉस्ट आपण डायरेक्ट आणि इनडायरेक्ट कॉस्टमध्ये क्लासिफिकेशन केलेलं आहे. दिस इज दी कॉस्ट इन्कर्ड इन फॉर्म ऑफ रिम्युनरेशन पेड टू द एम्प्लॉई or labor of the organization. The workforce required to convert material into finished product is called labor. It can be direct or indirect. आता direct labor cost कोणते आहेत? Cost of labor which can be directly attributed to cost object. Those labor who convert raw material into finished good. म्हणजे डायरेक्ट प्रोडक्शन मध्ये जे एंगेज एम्प्लॉई असतात त्यांना आपण काही पेड करतो, त्यांना आपण डायरेक्ट लेबर कॉस्ट म्हणतो. फॉर एक्झाम्पल लेबर एंगेज इन ऍक्च्युअल प्रोडक्शन. लेबर एंगेज इन ऍक्च्युअल प्रोडक्शन. लेबर हु इज सुपरवायझिंग द मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेस.
म्हणजे ते प्रोडक्शनचं काम चालू असताना काही सुपरवायझर किंवा सुपरवायझर काम करत असतात तेही डायरेक्ट लेबरमध्ये त्यांचं समावेश होतो. वी मे इन्क्लूड ऑल सच टाइप्स ऑफ एम्प्लॉई इन direct labor cost. Then labor engaged in quality control. Those who are engaged in quality control, that employee also we can consider in direct labor cost. Okay. Then indirect labor cost. Cost of labor which cannot be directly attributed to cost object, but can be apportioned or absorbed by the cost center or cost unit. For example, trainee or instructor, sweeper who clean the shop floor, security guard or time office employee. All these employee or workforce we can consider in indirect labor cost. Okay. Then element of the cost. What is element of the cost? Expenses or overhead cost. Expenses and overhead cost. That is, म्हणजे आपण आता एखादे प्रोडक्ट बनवणार आहोत. We may produce one product. There is need to material, labor, and beside this, there is incurred some expenses. That expenses we may consider indirect or indirect. That is direct. We directly incurred for the product, produce the production. Expenses or material and labor which can be directly linked to cost object. Those expenses are specifically incurred for particular product or process. Power expenses start the machine. Cost of rectified detective work, designing, royalty and architecture fees. These costs we will consider in direct cost. Then expenses or indirect expenses or overhead, expenses on material and labor, which cannot be directly linked to cost object, but can be apportioned or absorbed by cost center or cost unit. For example, rent, insurance, municipal taxes, electricity used by lighting, heating or cooling, staff welfare expenses, expenses on training or new employee. Okay. Are you get this point? Could you get this point? तुम्हाला समजलं कॉस्ट म्हणजे काय, कॉस्ट मध्ये कोणत्या कन्सेप्ट आहेत आणि त्यानंतर कॉस्टचे एलिमेंट ऑफ द कॉस्ट इथपर्यंतचा भाग समजला का आपल्याला सर्वांना? Yes, sir. ओके. म्हणजे कॉस्टिंग मध्ये जो काय महत्वाचा पार्ट आहे त्यामध्ये कॉस्ट, त्यानंतर कॉस्ट किंवा कॉस्टिंग हा विषय का महत्वाचा आहे. आता का महत्वाचा आहे, कॉमर्सच्या विद्यार्थ्यांना माहिती असणं आवश्यक आहे. कारण वस्तू आणि सेवांची किंमत निश्चिती करण्यासाठी फॉर द डिसाइड प्राइस ऑफ द कॉस्ट, बिफोर दॅट वी शुड एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ पर्टिक्युलर प्रोडक्ट. जर एखाद्या वस्तूची कॉस्ट निश्चित नसेल किंवा खर्च निश्चित नसेल किती आलेला आहे त्याच्या उत्पादनासाठी, तर त्या वस्तूची आपल्याला प्राइस निश्चिती करता येणार नाही. आणि प्राइस ज्यावेळी आपण निश्चित करतो त्यावेळी ती वस्तू बाजारामध्ये किंवा मार्केटमध्ये सेल करण्यासाठी तयार होते किंवा ती लोक ऍक्सेप्ट करतात किंवा इट्स मे बी पीपल मे बी रेडी टू परचेस अँड we may ready to sell particular product in market, and for this purpose we should know how to estimate the cost and what are the steps. Then this is basic thing in cost accounting. Then we should know some terminology. What is meant by cost? What is meant by cost accountancy? What is meant by cost accountancy? Then cost center is there. Cost center. Okay, then profit center. These are some important terminology in cost accountancy. Another, we should know element of the cost. Element of the cost is what? And on the basis of element of cost, suppose when we understand this concept, element of cost, then there is
we may easily understand and easily understand or prepare how we can understand cost and its related concept or chapter. Maybe how to prepare cost sheet. There is material costing is there, inventory management is there, labor costing is there, overhead costing is there, then job costing is there, process costing is there, contract costing is there. Okay, and reconciliation of cost accounting and financial accounting is there. And for this purpose, first of all, we should understand what is the element of the cost. And on that basis, we may easily understand further part of cost accounting. Okay. Then next point is there. Just I want to take 5 minutes, and afterward we may stop here because the next lecture session is there on management accounting, and remaining part we may continue from next session. Classification of cost. What is meant by cost and expenses? How we can differentiate cost and expenses? The term of cost is the measures of the expenditure. It means total of all expenses. ज्यावेळी आपण सर्व खर्च एकत्रित करतो त्यावेळी आपण कॉस्ट असं त्यांना म्हणतो. The term of expenses means payment in cash or otherwise. जी एक्सपेन्सेसचं पेमेंट हे कॅश किंवा इतर मोडमध्ये आपण करू शकतो. Term of expenses refers to such item as operating, administrative, selling, distribution, and interest and tax. या संबंधाने जे काही एक्सपेन्सेस होतात ते आपण एक्सपेन्सेस टर्म मध्ये कन्सिडर करतो. म्हणजे what we pay for the purchase particular things or product. Classification of cost. Classification is the process of grouping cost according to their common features or characteristic. The classification of the cost is necessary for detailed recording and accurate cost ascertainment. We may classify on the basis of nature of cost, function, controllability, normality, and variation. Then nature of cost, direct cost is there, indirect cost is there. As per function, factory cost is there, administrative cost is there, selling cost is there, and distribution cost is there. Controllability, controllable cost is there, uncontrollable cost is there. Normality, normal cost is there, abnormal cost is there. Variation, fixed cost is there, variable cost is there, semi-variable cost is there. Okay, just I want to raise one question. हा जो काही चार्ट आहे त्या संबंधी आपल्याला डिस्कशन करायचं आहे का, किंवा तुम्हाला ते समजून घ्यायचं आहे का? जर तुम्हाला हे डिटेलमध्ये एक्सप्लेनेशन पाहिजे असेल तर मी बोलेन, अदरवाइज वी विल गो अहेड. नेचर ऑफ कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट आणि इनडायरेक्ट कॉस्ट समजलं आपल्याला? हो. ओके, आता फंक्शन ऑफ कॉस्ट. आता जे फंक्शन ऑफ कॉस्ट आहे त्यामध्ये फॅक्टरी कॉस्ट, ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट आणि डिस्ट्रीब्युशन कॉस्ट आहे. आता फॅक्टरी कॉस्ट म्हणजे काय? जर एखादा आपण प्रोडक्ट ज्यावेळी बनवत असतो, वेन वी प्रोड्यूस एनी पर्टिक्युलर प्रोडक्ट, दॅट टाइम आपण म्हणजे एखादी यू टेक एक्झाम्पल ऑफ जॅगरी प्रोडक्शन, अदरवाइज यू टेक एक्झाम्पल ऑफ कॅश्यू प्रोसेसिंग युनिट. म्हणजे ती प्रिमायसेस असते, त्या प्रिमायसेसमध्ये आपण जे काही प्रोसेसिंगचं काम चालू होतं आणि त्या प्रोसेसिंग करण्यामध्ये, किंवा शुगर केन फॅक्टरी घ्या, त्या शुगर केन फॅक्टरीमध्ये साखर तयार होण्याची जी प्रोसेस आहे आणि त्या प्रोसेसमध्ये म्हणजे शुगर केन आपण क्रश केलं, वेन वी क्रश दी शुगर केन देन मे बी एक्स्ट्रॅक्ट दी ज्यूस, afterward it's may be boiled, and after the boiling heating it's maybe we get the raw sugar. Afterward we may there is use some process, and finally we may produce finished sugar. This is process, and it's maybe all process we may carried in one premises, under the one premises and particular premises, and whatever expenses incurred for entire process, that expenses we may consider in factory cost. ओके, याच्यामध्ये प्राइम कॉस्ट आली म्हणजे रॉ मटेरियल आले, त्यानंतर डायरेक्ट वेजेस
किंवा डायरेक्ट लेबर आले, डायरेक्ट एक्सपेन्सेस आले आणि त्यानंतर आपल्याला प्राईम कॉस्ट मिळेल. प्राईम कॉस्टमध्ये आपण काही फॅक्टरी कॉस्ट इन्क्लूड करतो आणि आपल्याला फॅक्टरी कॉस्ट मिळते, दॅट इज फंक्शन कॉस्ट. त्यानंतर ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह कॉस्ट. आता जे काय आपण ऑपरेशन जे काय चालू आहे किंवा फॅक्टरी वर्क जे चालू आहे त्या फॅक्टरीसाठी काही सपोर्टिंग काही ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह काम करावं लागतं. म्हणजे वेगळं ऑफिस एक असतं आणि ते ऑफिस या सर्वांची नोंद ठेवत असते. म्हणजे काय प्रोडक्शन चालू आहे किंवा ऑफिस अँड ऑफिस मॅनेजमेंट किंवा जे ऑफिस ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऑफिस असते आणि ते ह्या फॅक्टरीच्या संबंधी किंवा जे ऑपरेशन चालू करण्यासंबंधी जे काही खर्च येतील किंवा त्याचं रेकॉर्डिंग करण्यासाठी जे काय किंवा त्यांना पूरक अशा सर्व्हिस देण्यासाठी काम करत असते. आणि ह्या सर्व ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऑफिस अँड ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह जे एक्सपेन्सेस आहेत त्याला आपण ऑफिस अँड ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह एक्सपेन्सेस असं म्हणतो. आता वस्तू तयार झाली आपल्याकडे, एखादं प्रोडक्ट वेन वी प्रोड्यूस द प्रोडक्ट आफ्टरवर्ड वी वॉन्ट टू सेल दॅट प्रोडक्ट इन मार्केट. आणि हे एखादं प्रोडक्ट तयार झाल्यानंतर ते आपण स्टोरेज करतो. त्या स्टोरेज करण्यापर्यंत आणि ती विक्री करण्यापर्यंत जी काही प्रोसेस म्हणजे आपण प्रोडक्ट तयार झाले ते आपण स्टोरेज किंवा वेअरहाऊसमध्ये ठेवणार, त्यानंतर त्याच्यावर काही प्रोसेस करणार, पॅकिंग वगैरे अशा काही सर्व गोष्टी. आणि हे सर्व ज्या काही कॉस्ट आहेत त्या आपण सेलिंग कॉस्टमध्ये कन्सिडर करतो. त्यानंतर जी काय रेडी फॉर सेल झालेले आहे प्रोडक्ट ते आपण आता ते प्रोडक्ट जे आहे ते प्रोडक्ट आपल्याला जे काही ग्राहक असतील किंवा आपल्याला ज्या ठिकाणी ते विकायचं आहे त्याच्यासाठी आपल्याला एक मार्केटिंग मेकॅनिझम लागते. म्हणजे ट्रान्सपोर्टेशन असेल, कम्युनिकेशन असेल किंवा काही कमिशन असेल, असे जे काही एक्सपेन्सेस असतील ते आपण डिस्ट्रीब्युशन म्हणजे हाऊ वी कॅन डिलिव्हर पर्टिक्युलर प्रोडक्ट टू आवर टार्गेट कस्टमर आणि याच्यासाठी जे काही एक्सपेन्सेस येतील ते आपण डिस्ट्रीब्युशन एक्सपेन्सेसमध्ये कन्सिडर करतो. त्यानंतर कंट्रोलेबल म्हणजे काही कॉस्ट या कंट्रोलेबल असतात, काही कॉस्ट या अनकंट्रोलेबल असतात. आता कंट्रोलेबल कोणत्या कॉस्ट? समजा आपल्याला आपल्या एखाद्या वस्तूचे साठी रॉ मटेरियल लागणार आहे, परंतु त्या वस्तूची इन फ्युचरमध्ये किंवा आपण जसं प्रोडक्शन घेणार आहे परंतु त्याच्या किमती वाढलेल्या आहेत, तर ती किमती वाढणे किंवा वाढलेल्या आहेत त्या किमती वाढलेली किंमत किंवा प्राइस वेन राईज ऑर इन्क्रीज दी प्राइस दॅट टाइम इट इज कंट्रोलेबल ऑर अनकंट्रोलेबल. म्हणजे त्या कंट्रोल आपल्या प्राइस स्थिर करणे किंवा कंट्रोल करणे हे आपल्या हातात नाही, तर ते आपण कंट्रोलेबल अनकंट्रोलेबल कॉस्ट आहे. काही कॉस्ट आता समजा रिसेशन आहे त्यामध्ये आपण काही कॉस्ट कंट्रोल करू शकतो. फॉर एक्झाम्पल स्टेशनरी एक्सपेन्सेस असतील, काही एम्प्लॉईंना आपण ज्या काही इन्सेंटिव्ह देत असेल तिथे काही थोडंसं काही प्रमाणात आपण कंट्रोल म्हणजे अशा ह्या कंट्रोलेबल कॉस्ट आपण विचारात घेऊ शकतो. नॉर्मल आता नॉर्मल कॉस्ट, अबनॉर्मल कॉस्ट. नॉर्मल कॉस्ट म्हणजे काय, एखादी प्रोडक्शन घेत असताना म्हणजे समजा 100 नगाची 100 वस्तू बनवण्यासाठी आपल्याला 100 रुपये कॉस्ट येत असेल. ओके, 100 रुपये 100 वस्तू बनवण्यासाठी की 10 वस्तू बनवण्यासाठी आपल्याला 100 रुपये इतकी कॉस्ट येत असेल, ही नॉर्मल कॉस्ट आहे. परंतु ॲक्सिडेंटली किंवा इतर काही कारणामुळे पॉवर स्विच ऑफ होणे किंवा पॉवर लाईटचा प्रॉब्लेम असेल किंवा इतर काही शॉर्ट सर्किट असेल किंवा इतर काही टेक्निकल प्रॉब्लेममुळे जर आपल्याला काही अधिकची किंवा त्या कॉस्टमध्ये 10 रुपयाला 10 नगांना 100 कॉस्ट येत असेल, परंतु ती कॉस्ट एखाद्या अशा काही कारणामुळे 10 वस्तू बनवण्यासाठी 110 जर आली तर 10 रुपये ही जी कॉस्ट आहे ती आपण ॲबनॉर्मल कॉस्ट असं आपण म्हणू शकतो. त्यानंतर व्हेरिएशन, फिक्स्ड कॉस्ट. काही कॉस्ट आहे म्हणजे समजा 10 वस्तू बनवण्यासाठी 100 रुपये इतके एक्सपेन्सेस आपल्याला करावेच लागतात, हे फिक्स्ड कॉस्ट. ओके, व्हेरिएबल कॉस्ट काय, इट्स मे बी चेंज ॲज पर अवर प्रोडक्शन. सपोज वी मे आणि ती व्हेरिएशन कॉस्ट ही वेगवेगळी असू शकते, वेगवेगळ्या सिच्युएशनमध्ये वेगवेगळी असू शकते.
फॉर एक्झाम्पल 10 वस्तू बनवण्यासाठी 100 रुपये कॉस्ट येते. जर आपण 101 ही वस्तू म्हणजे समजा 11वी वस्तू ज्यावेळी बनवतो त्यावेळी येणारी व्हेरिएबल कॉस्ट सुद्धा चेंज होते. सेमी व्हेरिएबल कॉस्ट, त्यामध्ये प्रोडक्शन चालू असो किंवा नसो त्या कॉस्ट आपल्याला पेड कराव्याच लागतात. फॉर एक्झाम्पल लाईट, त्यानंतर वॉचमन फीज किंवा जे काही मेंटेनन्स फीज काही जे आहेत किंवा एक्सपेन्सेस आहेत, असे जे काही व्हेरिएबल एक्सपेन्सेस किंवा कॉस्ट आहेत त्या सेमी व्हेरिएबल कॉस्ट आपण असं बोलतो ते. ओके, this is a classification of cost. Next lecture we will discuss in detail. Okay, right now we will stop here. Just I want to call Kamlakar sir. If he ready for taking lecture, we will continue next session management account. Okay, सर्वांनी attendance fill up करा. नेक्स्ट लेक्चरला आपण राहिलेला पार्ट कव्हर करू. आणि जर कमलाकर सर येत नसतील तर आपण कंटिन्यू. टाइम टेबल साधारण युनिव्हर्सिटीच्या वेबसाईटवर कधीपर्यंत अपलोड होईल? अजून काही कन्फर्म नाही, तर ते डिसिजन प्रोसेसमध्येच आहे, त्यामुळे मी
आवाज येतोय? रवी Yes, सर? sir. हा येतोय आवाज. हा सर, आवाज येतोय. Okay. In just a minute, I will soft copy of. Yes, we are going to start registration. Rவி sir, can I start? हा सर, कमलाकर सर, फक्त अटेंडन्स शीट मी चॅटबॉक्स मध्ये सेंड करतोय. सर्व हा. विद्यार्थ्यांनी ते अटेंडन्स शीट मॅनेजमेंट अकाउंटिंगची भरावे, जेणेकरून रेकॉर्डसाठी मदत होईल. सर, तुम्ही सुरुवात करा. Okay. Thank you, sir. Good afternoon to all of you. Your second year students, the compulsory subject management accounting. That will be taken over by me. So hope so you have a syllabus with us. Just I will share the syllabus first of all, and then after we can go for one-to-one chapters. Just a minute. I'm sharing. Yes, सगळ्यांना स्क्रीन दिसते माझी? Yes, sir. Yes, okay.
हे स्टुडंट मध्ये आपण गेलो ना, इथं ऑनलाईन सिलेबस आहे. ऑनलाईन सिलेबस मध्ये फर्स्टली आपण सिलेबस बघूया. दिसतोय त्याच्यामध्ये आपल्याला कॉमर्स अँड मॅनेजमेंट मध्ये जायचंय. त्याच्यामध्ये ऑन कॅम्पस आणि या ठिकाणी एमकॉम पार्ट 2 हा जो आहे 20-21चा सिलेबस. 21-22चा जो आहे तो ऑनलाईनचा आहे. हा 20-21चा आपला सिलेबस आहे. नवीन बॅच. या ठिकाणी ओपन झालेली आहे. पहिलाच पेपर जो आहे तो सेमिस्टर 3चा मॅनेजमेंट अकाउंटिंग जो मागच्या वेळेला तुम्हाला झालेला आहे. तर त्याचा सेकंड जो पार्ट आहे तो हा मॅनेजमेंट अकाउंटिंग पेपर 2 सेमिस्टर 4चा. सब टायटल आहे मॅनेजमेंट कंट्रोल सिस्टीम. ओके. सो फर्स्ट जो चॅप्टर आहे युनिट 1 इज मॅनेजमेंट कंट्रोल सिस्टीम. प्युअरली थिअरॉटिकल चॅप्टर आहे. त्याच्यामध्ये काय काय बघा, मीनिंग, नीड, इम्पॉर्टन्स अँड स्कोप ऑफ मॅनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम. ओके. मॅनेजमेंट कंट्रोल प्रोसेस हा ए पार्ट आहे. त्याचा सेकंड पार्ट आहे बी स्ट्रॅटेजिक प्लॅनिंग. याच्यामध्ये मीनिंग ऑफ स्ट्रॅटेजिक प्लॅनिंग, डिफरन्स बिटवीन स्ट्रॅटेजिक प्लॅनिंग अँड मॅनेजमेंट कंट्रोल. And C part of unit 1 is reporting to the management. त्याच्यामध्ये types of reports and characteristics of good report. So हा आपण very fastly बघणार आहोत आता लगेचच. Then after second chapter आहे तुमचा marginal costing and CVP analysis. CVP means cost volume profit analysis. So meaning and application of marginal costing, break-even analysis, cost to volume profit analysis, decision making through marginal costing, there is a make or buy decision, shutdown or continue decision, CVP analysis in multi-product decisions, alternative course of actions. हा सुद्धा आपण आजच या चॅप्टरमध्ये डिस्कस करणार आहोत. जे काही डाऊट्स असतील ते याच्यावर विचारलं तरी सुद्धा चालेल. याच्यामध्ये आपल्याला 16 मार्काचा प्रॉब्लेम परीक्षेसाठी. युनिट थर्ड आहे बजेटरी कंट्रोल. त्याच्यामध्ये थिंग ऑफ बजेटरी कंट्रोल, ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ बजेटरी कंट्रोल, ऍडव्हान्टेजेस, लिमिटेशन्स ऑफ बजेट, टाइप्स ऑफ बजेट. त्याच्यामध्ये प्रोडक्शन बजेट, सेल्स बजेट, कॅश बजेट, मास्टर बजेट, फिक्स्ड बजेट अँड फ्लेक्सिबल बजेट, कॅपिटल एक्सपेंडिचर बजेटिंग. ज्यामध्ये तुम्हाला फक्त 3 याच्यावरती प्रॉब्लेम विचारला जाणार आहे. कॅश बजेट, फ्लेक्सिबल बजेट किंवा कॅपिटल बजेट ओनली. हे सुद्धा प्रॅक्टिकल आहे. याच्यावर कॅश बजेट किंवा फ्लेक्सिबल बजेटवरती प्रॉब्लेम पडू शकतो. अँड लास्ट चॅप्टर ऑफ युअर सिलेबस इज स्टँडर्ड कॉस्टिंग अँड व्हरायन्स अनालिसिस. सो मीनिंग ऑफ स्टँडर्ड कॉस्ट, स्टँडर्ड कॉस्टिंग, सेटिंग अ सिस्टम ऑफ स्टँडर्ड कॉस्टिंग, advantages and limitations. स्टँडर्ड कॉस्टिंग मधला पार्ट आहे. आणि व्हरायन्स अनालिसिस मध्ये मटेरियल कॉस्ट व्हरायन्स आणि लेबर कॉस्ट व्हरायन्स, ओव्हरहेड व्हरायन्स, 3 टाइपचे व्हरायन्स सिलेबसला आहे. याच्यावरती सुद्धा तुम्हाला प्रॅक्टिकल प्रॉब्लेम 16 मार्काचा पडू शकतो. सो या ठिकाणी तुमचं क्वेश्चन पेपर स्ट्रक्चर आहे. दिसतंय नेचर ऑफ क्वेश्चन पेपर. फर्स्ट 10 मार्क्स जे आहेत ते चूज करेक्ट अल्टरनेटिव्ह. मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन्स येणार आहेत 10. तुम्हाला करेक्ट अल्टरनेटिव्ह चूज करायचं आहे. 4 ऑप्शन्स खाली असतात 10 मार्क्स. देन सेकंड बी जो पार्ट आहे स्टेट ट्रू ऑर फॉल्स. जे काही सेंटेन्स तुम्हाला दिलेलं असेल काय का फॉल्स आहे तुम्हाला फाइंड आउट करायचं आहे. त्यासाठी 6 मार्क्स.
So question 1, 2 and 3 are compulsory. Now question 2 आहे ब्रॉड क्वेश्चन. दुसरा क्वेश्चन 2 मध्ये ए आणि बी आहे. ही ब्रॉड क्वेश्चन साठी आहे. 8 मार्क्स आहे. ठीक. तर तुम्हाला पहिल्या चॅप्टर मधून शॉर्ट नोट्स देणार आहे, ब्रॉड क्वेश्चन्स देणार आहे. दुसऱ्या क्वेश्चनला ऑर आहे, शॉर्ट नोट्स एनी 4 आउट ऑफ 6. 6 शॉर्ट नोट्स विचारल्या जातील, तर तुम्हाला 4 सोडवायच्या आहेत. सो 4 मार्काला 1 शॉर्ट नोट, अशा पद्धतीने 6 शॉर्ट. हा सुद्धा क्वेश्चन कंपल्सरी आहे. पहिला सुद्धा कंपल्सरी आहे. आणि तिसरा केस स्टडी, हा सुद्धा क्वेश्चन तुम्हाला कंपल्सरी आहे. केस स्टडी जे तुमचे सेकंड, 3 आणि 4th चॅप्टर आहे त्याच्यावरती असणार आहे. देन attempt any 2 question from question number 4 to 6. 4, 5, 6 मध्ये तुम्हाला 2 प्रॉब्लेम सोडवायचे आहेत. सो हे 3 पैकी तुम्हाला 2 प्रॉब्लेम सोडवायचे आहेत. अशा पद्धतीचं तुमचं लेक्चर ऑफ क्वेश्चन पेपर असणार आहे, पर्टिक्युलरली या पेपरसाठी. ओके, काय शंका आहे का कोणाला? आताची जी डिस्क्रिप्टिव्ह परीक्षा होणार आहे ती अशा पद्धतीनेच होणार आहे. आवाज येतोय सगळ्यांना? आवाज येतोय का? होय सर. एनी डाऊट, काय शंका आहे का? ओके, ठीक आहे. आणि असं गृहीत धरून आपण नेक्स्ट पार्टला जातो. हा बोला. केस स्टडी मध्ये काय असेल सर? केस स्टडी म्हणजे हे जे तुमचं 3 चॅप्टर आहेत, चॅप्टर 2, 3, 4, याच्यावरती तुम्हाला एक केस दिली असणार. फॉर एक्झाम्पल बजेट असेल, बजेट तुम्हाला कॅल्क्युलेट करावं लागेल. आणि मग त्याच्यावरती तुम्हाला काही क्वेश्चन्स असतील, फ्युचर एक्सपेंडिचर काय असणार आहेत, किंवा त्या बजेटवरून फायनान्शियल पोझिशन ऑफ द ऑर्गनायझेशन काय असणार आहे, अशा पद्धतीचे हे असणार आहे. हे जे आहे, किंवा हे मार्जिनल कॉस्टिंग आहे, त्याच्यावरती सुद्धा तुम्हाला केस स्टडी असू शकते. म्हणजे हे मार्जिनल कॉस्टिंगची तुम्हाला कॉस्टचे प्रॉब्लेम्स असेल, त्यावरून तुम्हाला डिसिजन द्यावं लागेल. मेक और बाय डिसिजन किंवा शटडाऊन और कंटिन्यू डिसिजन, हे त्या क्वेश्चनचा प्रॉब्लेम सोडवल्यानंतर तुम्हाला डिसिजन मेकिंग द्यावं लागणार आहे. सो सॅम्पल काही आपण आता प्रॅक्टिकल मध्ये आहोत तर डिस्कस करू, याच्यावरती क्वेश्चन स्टडी करू शकतो. सो मॅनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम हा जो चॅप्टर आहे तो आपण सुरू करूया. चॅप्टर मार्जिनल कॉस्टिंग जाऊ. नेक्स्ट लेक्चर मध्ये राहिलेले 2 चॅप्टर्स. सो हा जो थेरॉटिकल चॅप्टर आहे हा थोडासा तुम्ही बघणं मोर एक्सपेक्टेड आहे. त्याच्यामध्ये डिस्क्रिप्टिव्ह शिकवण्या एवढा आपल्याकडे टाइम नाही आहे. हे तुम्ही सेल्फ रिडिंग थ्रू लर्न करू शकता. अशा तरीही मी तुम्हाला थोडंसं ब्रीफली त्याच्यामध्ये जे काय आहे ते सांगतोय. मॅनेजमेंट कंट्रोल सिस्टीम, त्याच्यामध्ये 3 गोष्टी तर आहेत. एक तर मॅनेजमेंट मीन्स 11वी-12वी पासून शिकताय. इज अ कलेक्टिव्ह एफर्ट्स of whole organization. So management, planning, direction, control, coordination, सगळे functions of the management आहे.
सो एनी वर्क नीड टू कंट्रोल. जे कोणाचं तरी त्याच्यावरती कंट्रोल असल्याशिवाय ते काम होत नाही. आणि इफ देअर इज अ drawback or there is a shortcoming, then we need to take a corrective actions. So your boss or senior will take a corrective action or measure your work. So management control system is a system who controls the work of the employees. काही डेफिनेशन्स दिले असतील, ते एलिमेंट्स दिलेले आहेत. डेफिनेशन दिलेले आहे. Management control seeks to compel event to conform to plan. By the control is a managerial sense can be defined as the presence in the business of that force which guides it to a predetermined objective by means of predetermined policies and decisions. Every organizations have a objectives. कोणतीही ऑर्गनायझेशन घेतलं जे ध्येय धोरण ठरलेली असतात, जे या वर्षामध्ये एवढा सेल करायचं, हे ऑब्जेक्टिव्ह असतात, एवढं प्रोडक्शन करायचं. सो ऍज पर द ऑब्जेक्टिव्ह वी आर टेकिंग द ऍक्शन्स. ठीक आहे, मंथली सेल. सो त्या प्रमाणात एवढा सेल होण्यासाठी लागणारे एफर्ट्स आपण घेत असतो. आणि हे ऑब्झर्व कोण करत असतं, तर ते मॅनेजमेंट ऑब्झर्व करत असतं. सो मॅनेजमेंट मीन्स युअर सिनियर किंवा ओनर्स ऑफ द ऑर्गनायझेशन. सो दे आर कंट्रोलिंग युअर फंक्शन्स, दे आर कंट्रोलिंग युअर वर्क, direction, or achieving their objectives or plans. That is called management control system. Then after need and importance of the management control system, management control system काय करते, guidance to management. हे management ला guide करते किंवा information provide करते. Effective use of resources. So all the employees are using their resources very efficient. Resources means man, material, money. These are resources. Business मध्ये वापरले जाणारे हे रिसोर्सेस आहेत. माणसं लागतात, त्यांचा यूज चांगला झाला पाहिजे. अननेसेसरी एकाच ठिकाणी नंबर ऑफ एम्प्लॉय ज्यादा ठेवून का उपयोगाचे नाही. सो इफिशियंट यूज ऑफ मनी, पैसे आहेत, फंड्स आहेत, त्याचे सुद्धा मॅनेजमेंट झालं पाहिजे. So money is also important. Machines, material, that is raw material, हे सुद्धा चांगल्या पद्धतीने यूज झालं पाहिजे. So after all, coordination also required. All the departments, all the sections coordinate to each other. So purchase department coordinate with production department. So that production requirements can purchase by the purchase departments. So that is, there is a definite coordination is required. Delegation and decentralization of authorities. So management control system मध्ये authorities जे आहेत त्या passes होत असतात from person to person or department to department. So decentralization means एकच व्यक्ती इकडे authority न ठेवता त्याची authority जी आहे वर्किंग अथॉरिटी काय केली जाते, डिसेंट्रलाइज केली जाते, नंबर ऑफ पर्सन कडे ट्रान्सफर केली जाते. पॉलिसी मेकिंग. So management control system takes a policy decision making. So this policy decision making helps to organizations to get the whatever predetermined objectives. So scope and boundaries of management control. It is a system. System means there is a boundaries. There is a certain limitations of the system. Okay. Periodicity, which is time.
So strategic planning is focuses on long term, short term activities also important. So हे both आपल्याला equalize केलं पाहिजे. Then accuracy. So always we are accurate असं होणार नाही. So there is maybe sometimes we are wrong while taking the decision. So this is the boundary again, portion of planning and control. Sometimes we are making the strategic planning or control the activities, but it is not that much effective. Then management control and strategic planning. Strategic planning is the second part of the business. Management control and strategic. More important आहे practical performance. So now next जो part आहे तो management process. So process म्हणजे की steps. Steps means 1, 2, 3, 5, so many steps are there up to the achievement of the goal. So first I established one of control standards. We need to establish the work controlling standards. Say for example 10,000 cells required in this month. So it's a controlling standard. Then after measurement of performance. या महिन्यात आपलं 10,000 सेल करायचं हे जेव्हा डिफाइन होतं त्याच वेळेला आपण काय करतो, जो रेग्युलर सेल होत आहे त्याचं काय करतोय, परफॉर्मन्स मेजरमेंट. So where we are right, what efforts we need to take, is it achievable our goals or not? So such a questions answer we find out. And then after communication, so somewhere we are lagging behind or any shortcomings in the our working policies, then we need to communicate each other to achieve the set objectives. Then comparison between performance and standards. So we are setting the standards for the month is a scale of 10,000. Actual performance is 5,000. That means we are 50% achieved, but we are lagging behind 50%. So that means we need to take more efforts to achieve the particular objective of an organization. So corrections in deviation from the standards. The standard ला shortcome पडते त्याला आपण correct करायला पाहिजे किंवा corrective actions घेणं आवश्यक. This is the management control process. There is a chart which is mentioned in your book also. Then MIS, Management Information System. So this is information required by the management. So there is a definition and so on. So go through. It's purely theoretical chapter. So there is a characteristics of management information system. This is management. Management. That's why it is a top to bottom is management. Availability of information. So information which is in organization, which is relevant information will be find out and that provides to the management. System approach. There is a system for collecting the information that which required by the management. Quality of information. Whatever management required for the basic decision making, that should be quality information shared with the management, database management, collecting all data. From that you can find whatever required to the management, and that should be provided to the management for decision making. Need best. Sometimes we take a only required information. That is the need best.
expectation based. Sometimes we are thinking about the future. So what we expect in future. So as per the requirement of the future expectations, we are also providing the information to the management. Integrated approach. So that is also a combination of this all. And MIS is a future oriented, so that we provide some information to the future decision making. Now reporting to the manager. Reporting means again this is a communication from the lower order employees to the higher authorities. So while reporting, there are methods of it. The one is a written, formal, a written, a written. It use formal financial statement, tabulated information, and accounting ratios. Graphical report is for oral report. Sometimes we are reporting daily, routine report. Special reporting. We are assigned to a special task or work such as then they are going to special with the manager. Operating reporting. There is a operating means day-to-day operations of the organization. Day-to-day so we are reporting to operating. Financial report. So the financial matters which happens in the organization that should be reported by the concerned employees to the management. Enterprise reporting. Overall organizational report. Control reports, investigative reports. Investigative means sometimes we are doing investigation. That is thorough checking of thorough information of the certain events in the organization. So that is investigative report. Then after external report and internal. External report which are for the purpose of external parties, say shareholders, investors, tax authorities, bankers, creditors. So these are the external parties of the organization. So they want information, financial information, or that particular we are making external report. And internal reports is a reports within the organizations, which are very much important for the internal growth of the organization and development of the organization. These are the types of reports. Then after characteristics of report. So first is accuracy. Whatever information mentioned in the report must be accurate. Promptness. This is whenever you require the information, that should be readily available to you. That is management. Management that begins promptly manage. Relevance. Whatever information required, that should be relevant. Unnecessarily information is not required. Simplicity. Very in simple manner, the information will be available for the management. I think my network is very good. If you have any internet issue, then there will be a voice breaking. Okay. बाकी आवाज सगळ्यांना येतो व्यवस्थित? Just please tell us. आवाज व्यवस्थित आहे का? हो सर. Yes. So those students who having a voice breaking problem, that means your network is problem. From the mind, there is no any issue. I think so. Because I am checking the network is very good. So that reporting must be a simple.
consistency. Whenever we required monthly report or daily reports, that should be consistent while reporting. Controllability. So whatever we are reporting to the management, so they will take a decision regarding corrective actions. So there is a control over your work by your senior personalities. Then cost effectiveness. So while we are collecting information or reporting, that should be cost effective. So there is a no higher cost for that particular the information. Form and contains whatever forms are available. If we are requiring cash book information, format of a cash book, so we need to present in that particular format. Content, whatever content there is a receipts and payments. Make it very efficiently and covering all the content. Then after frequency of reports, whatever weekly, quarterly, half year, so whatever frequency of reports should be must be as per the requirement. It is all about your chapter number 1. Some of the multiple choice questions are there. So here is the one question. So such type of questions are in the examination for a 10 marks. That means 4 chapters. Every chapter may ask 2 or 3 questions. Okay. For multiple choice, there is also true or false. This is all about chapter number 1 of your semester 4. Now, most important section is marginal costing. So, it is all about the practical topic, marginal costing. Marginal cost, that is last product cost. So, there is a definition. Counting system in which variable costs are changed to cost unit and fixed cost of period written out full against aggregate contribution spatial value decision. A report on marginal costing as the amount of any given volume of output which aggregate costs are changed to volume of by 1 unit. So marginal costing, while we are making the production of a 10,000 units, if we want to increase that production, fix the cost. Cost of the कसा effect होणार आहे? That is called marginal cost. In simple words, marginal costing is a principle whereby marginal cost of units is assigned. Last cost of units. Let's find out. Here is the sum of the features of marginal costing group. Merits of marginal costing. Demerits of marginal costing. Those are the equations. So the equations they practical examination point of view. So first we need to calculate the contribution. So formula for contribution is sales minus variable cost. Here is the formula. Sales minus variable cost is the contribution. Another formula for contribution is fixed cost plus profit.
F plus P. First is sales minus variable cost. Second is fixed cost plus profit. So alternatively here काय होईल sales minus variable cost is equal to fixed cost plus profit हा formula आहे. Then if we want to find out the profit in contribution minus fixed cost, our profit is equal to sales minus variable cost minus fixed cost. Break even sales. So break even analysis, it means the break even is the point where we do not do the loss or profits. No profit position. Break even point. That means also zero profit. Means also zero profit. Formula for calculating the BEP in units is fixed cost divided by contribution per unit. If you want to BEP in value, then fixed cost divided by PV ratio. 200%. So this is the formula used in the formula for calculating the. Then margin of safety is equal to total sales minus sales at B. That is called a margin of safety. So we need to calculate the sales at with that subtract from the sale equal to margin of sale. Marginal safety ratio is equal to total sales minus sales at BP divided by total sales into. Then profit volume ratio, also known as the PV ratio. That is profit volume ratio. Contribution divided by sales into 100. Divided by sales into 100 is the PV ratio. Sales minus variable cost is variable contribution divided by sales. Now contribution is equal to also fixed cost plus profit divided by sales. Then PV ratio is another formula. Changing profit divided by changing sales. Second formula. Then contribution is equal to sales into PV ratio. So PV ratio is a profit volume ratio. That means profit margin percentage. So the remaining part is variable cost of both of this and variable. Then CVP analysis, cost volume profit. Same formulas are used in CVP analysis, cost volume profit analysis, contribution sales minus variable cost, or fixed cost plus profit, fixed cost minus loss. Also contribution in rupees into PV ratio ke sales into PV ratio is equal to contribution. Sales at BP into contribution per plus profit also is equal to. Then after PV ratio, contribution divided by sales into 100 is so marginal costing. So while solving this type of problem, we need to
consider this. So PV ratio is equal to another formula changing sets. So this is all about the formulas. So now decision making using marginal cost. So now this we need to take a decisions by considering the management marginal costing methods. We need to take the decisions. So first is make or buy decision. So by way of marginal costing, we need to find the product cost first. So if product cost is stable, and if we are producing the same quality product from the market is rupees 8, then after we need to take the decision of make or buy. So if buying cost is less, then go for the buy decision. If making cost, that means manufacturing or production cost is less, then go for the make decision. There is the example solution. It is make or make means we need to consider the cost. Then shut down or continuation. Sometimes whatever we are, our organization that is at that time we make a decision whether the organization or the firm will be shut down or continue. By using margin shut down or we will be analyzing multi-product history. So here is the multi-product A is sold. So profit of A is very good. So that is product A will be produced. So another example products Z. So 95 weighted average selling price. So while considering solution of products, we need to choose the best product for rating on the basis of the returns. Alternative course of action, there are always another solution that there is sugar, there is jaggery, that is food. So there are always an alternative. So alternative course of action will be secure focus. Here is the examples. Short questions. So DEP its cost is given. What is combination? So its cost P ratio. This is the formula. P ratio is constant to the first side. Then remains it is this cost divided by P.
So BP cells is 41,000. 8,000 is a margin of safety. Problem and solution basically try to understand regarding that particular problems while solving those, then can ask doubts more. There are the practical problems. There also we need to make a solutions of the problems. Split output 5 lakhs. This was 7 lakh. So variable cost per unit 2. It means that is the variable cost will be 10 lakhs because 5 lakh into 2. Selling price is 5 lakh into 5, 25 lakhs. So first, need to calculate the contribution. Sales minus variable cost. Variable cost is given. Sales is also given. 5 minus 2, contribution is 3. So contribution divided with sales 3 minus 3 divided by 5 is 200. That is ratio 60%. BEP fixed cost 7,50,000. Ratio 60%. So BEP 12,50,000. Sales where profit of 6 lakh and profitable 4 lakh किती सेल. So इथं 6 लाख प्रॉफिट पाहिजे असताना किती सेल. तो किती येतोय 2250 आणि सेल 40 गुणिले 6 that is 24 lakhs. Contribution 4 देणार 16 लाख. फिक्स कॉस्ट 7,50,000. So प्रॉफिट येणार आहे आपला 50. न्यू कंट्रीब्युशन इज 6 minus 2. Variable cost. These are the practical problems. Go to Java in class or turn to Center for Distance Education where I am working. Worked out for the year. Now, question then it's ask else this session we are going to stop. Then we soon into the next. Question please ask. Thank you so much for attending contact sessions. Today's session is over. It's 5 p.m. Thank you. You can left now. Kindly request to all of you to give your attendance through Google form. I also posting again attendance link. Kindly complete it. Attendance link is given in the chat box. Kindly fill it.